Shabbat Shalom, everyone. Welcome. It's good to see you. We're going to begin our service on page 10 with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Avorachaman Mishochav Dach Eretz Sonach Yarutz Avdach Kimo Hayam Ishachaveh Mul Hadarach Ki Yeravo Yedidutach Minofet Suv Bechol Ta'am Igaleina Ufros Aviv Alai Etzukat Shelomach Da'ir Eretz Mikvodach Nagila Venismecha Bach Maher Ahu Giva Moed Bechoneni Kimei Olam Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Yadai Dai 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 Lechun Ranena, page 11. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lechu neranena l'Adonai. Naria, naria letzui ishenu, nekal mavana v'toda. Naria, naria letzui ishenu. Bizmiro naria lo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lechu neranena l'Adonai. Bottom of page 12. 40 שנה קוד בדור ואומם תוהה לבבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ואפי אם יבואון אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בזרו מיום ליום ישועתו. ספרו בו עם כבודו וכל העמים נפלאותיו, עובר לפניו עוז בהד ואביב. We're on page 14. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים בתגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים בתגל הארץ. יהירם הים, יהירם הים, יהירם הים ומלואו. יהירם הים, יהירם הים, יהירם הים ומלואו. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים בתגל הארץ.
Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umelo. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umelo. Let us turn to page 18, Zamru l'Adonai. Zamru l'Adonai bechinor, bechinor v'kol zimra, b'chatzotrot v'kol shofar. Ariu lifnei hamelech Adonai. Zamru l'Adonai bechinor, bechinor v'kol zimra, b'chatzotrot v'kol shofar. Ariu lifnei hamelech Adonai. Yiram hayam umelo, tevel veyoshvei ba, neharot imcha uchav yachad, harim yiraneinu. Lifnei Adonai ki ba, lishpot haaretz, yishpot tevel b'tzedek, ve'amim b'meisharim. Yiram hayam umelo, tevel ve'yoshvei ba, neharot yimcha uchav yachad, harim yiraneinu. Page 20, Romemu. Nay, 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 yay, nay, 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 yay, nay, 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 yay, nay, 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 nay. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'har kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'har kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'har kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'har kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Let us please rise, page 21, Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid, havu la'Adonai b'ne'elim, havu la'Adonai kavod va'oz. Ay, 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 havu la'Adonai kevod shemo, yishtachavu la'Adonai b'hadrat kodesh. Kol Adonai al hamayim el hakavod hirim. Adonai al mayim harabim. Kol
kol Adonai behadar kol Adonai shober arazim vayashaber Adonai et azeharon vayarkidem kemo egel levanon besiyon kemo ben reimim kemo ben reimim ay 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 kol Adonai oten lamotesh kol Adonai yachil midbar yachil Adonai midbar kadesh kol Adonai kol ayalot vayechesov yeharot uvechalo kulo kulo omer kavod ay 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 Adonai lama yashav vayeshev Adonai melech leolam Adonai oz le'amo yitain Adonai yevarech et amo v'shalom nay 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 ay 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 nay 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 ya nay 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 ya nay 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 ya ma 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 ya nay 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 nay. Let us please be seated. If you would, may your mighty right hand undo the knot that ties us up. Almighty, if you would, guard as the apple of your eye those who seek your unity. Listen to our pleas, hear our cries, knowing the hidden depths within us. Ana Bechoach. Ana Bechoach, Bechoach, Gedulat Yemincha, Yemincha, Tatet Serura, Kaberinat Amcha, Sagvenu, Tarenu, Nora. Ana Bechoach, Bechoach, Gedulat Yemincha, Yemincha, Tatet Serura, Kaberinat Amcha, Sagvenu, Tarenu, Nora. Ana Bechoach, Gedulat Yemincha, Tatet Serura, Tatet Serura, Kaberinat Amecha, Rinat Amecha, Sagvenu Tarenu Nora. Nagivor Dorshe Yechudcha, Kevavar Shomrem, Barchen Tarem, Rachamem Tzikatecha, Tamid Gomrem. Ana Bechoach, Gedulat Yemincha, Tatet Serura, Tatet Serura, Kaberinat Amecha, Rinat Amecha, Sagvenu Tarenu Nora. Nay 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 Lechadodi, page 23. Nai 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 nai
דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה ומצעיר מתוך חפך רב לך שבט בעמק הבכה בחולי החמור עלייך חמלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה הנה עפר קומי לבשי בגדיה תפארתך מעל יד בן ישי בהלך מקרבה אל נפשי נפשי גאלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה התעוררי התעוררי כי בעורף קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך חמלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תתעלמי מה תשתוכחי ומה תחמי בך יחסו אני עמי ונבנתה עיר עתילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה והיו לשמשה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך עם סחוס חתן חתן על כלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה אילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה בואי בשלום אל תרפה גם בשמחה ובצולה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה שבת מלכתה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה. Let us please be seated. Page 27, מזמור תהילים, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. טוב טוב
להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני. איך אגיד בבוקר חסדך, איך אגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני. איך אגיד בבוקר חסדך, איך אגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני. Page 29. Adonai malageu lavesh Adonai ozita zar Avtikon tevel batimor, Avtikon tevel batimor. Nachon kisacha me'az me'olam ata. Naseu neharot Adonai, Naseu neharot kolam, Yiseu neharot okiyam, mikolot maim rabim, adirim mishpereyam, adir b'maram Adonai, adir b'maram Adonai. Edotecha ne'emnu me'od, lebeitcha nava kodesh. Adonai leorech yamim, Adonai leorech yamim, mikolot maim rabim, adirim mishpereyam, adir b'marom Adonai, adir b'marom Adonai. Let us please rise for Baruch Hu, page 39. Barechu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed
ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם, page 40. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו באורך ימינו, באורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה. ואהבתך אל תסר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיו שמות אנוכי מצווך היום למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Continue page 44. מי כמוך באלים אדוני,
מי כמוך נהדר בת קודש נורא תהילות עושה פלא נורא תהילות עושה פלא מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זה אלינו ואמרו זה אלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. And so it is written, Adonai has rescued Jacob and redeemed him from the hand of those more powerful than he. Blessed are you, Adonai, who redeemed the people Israel. Adonai yimloch le'olam avad. Page 45, Ashkibeinu. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'amidenu malkeinu lechaim. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'amidenu malkeinu lechaim. Ufros aleinu Sukat shlomecha, ufros aleinu, Sukat shlomecha, Baruch atah Adonai, Haporeis Sukat shalom, Aleinu ve'al kol amo Yisrael, ve'al Yerushalayim, Amen. Ufros aleinu, Sukat shlomecha, Ufros aleinu, Sukat shlomecha, Baruch atah Adonai, Haboreis Sukat shalom, Aleinu ve'al kol amo Yisrael, ve'al Yerushalayim, ve'al Yerushalayim, ve'al Yerushalayim, Amen. Let us please rise for Shamru, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש,
Shavat vayinafash, Shavat vayinafash, Beshamru bnei Israel et HaShabbat, לעשות את השבת לדורות למראית עולם. בשמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות למראית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קידותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה בעגלה ובזמן קריב ומרו, אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולם ועלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו Amen. We continue praying the Amidah silently, beginning on page 47. If you finish praying the Amidah, please be seated. We're going to continue on page 51, middle of the page, with Shalom Rav.
Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki ata hu melech adon lechol hashalom. Ki ata hu melech adon lechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. V'tov beinecha levarech et Amcha Yisrael bechol עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. תשים לעולם. תשים לעולם. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who dwell on earth. And let us say, Amen. Oh, say shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Let us continue praying Kaddish Shalem, page 54. יתקרב גדשם מרבה בעמד דברה כרותי בעמליק מלכותי בחיי חונו וימי חונו וחי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמי
Yitbarak, Vishtabach, Vitpar, Vitroma Vinase, Vitadar, Vitali, Vitalal, Shemeri Kudisha, Burehun, Elamin Kobrakata, Shirata, Tushbakata, Venechmata, Dami, Ramel, Mavimru, Amen. Kabat, Slotahonva, Utahonoko Israel, Kodon, Shemaya, Vimru, Amen. Yeheshla, Marabam Shemaya, Vechaim, Alenu, Ve'al, Israel, Vimru, Amen. Oh, say Shalom, Bimromav. Say Shalom Aleinu ve'akol Yisrael ve'imiru Amen. Shabbat Shalom. I was actually telling somebody over Shabbat dinner that 99% of the stories that I tell from the pulpit are actually true. And I'm about to tell you one of those true stories. About 10 years ago, I was in Israel with a group of 30 evangelical pastors, and the only Jews in the group were me and Rabbi Tektil from Midbar Kodesh Temple in Henderson. And, a lot of remarkable things happened on that trip, but one of the most memorable moments happened when we went to the Church of the Holy Sepulchre. And if you've ever been to that church, it's divided into different sections that are overseen, each one of the sections, by different branches of Christianity. So me and Rabbi Tektil were just trying to, stay away from the crowds, and we gravitated towards the Greek Orthodox section of the church. And in the middle of the section, there's a stone on the floor, and there's a sign that says, "This stone marks the center of the universe." And we were there minding our own business, and I kid you not, Rabbi Tektil, who's very delicate, stumbles with a rock and moves it. Yes, this actually did happen. And the Israeli police immediately surrounded us. First of all, I thought they were going to arrest us. They were actually trying to protect us from the priests that were trying to come at us for moving the center of the universe. And it's a story that I tell often, and I tell it with a lot of love. I mean, thankfully, we were escorted out. Nothing happened. We're back here. It's been 10 years. They didn't hunt us down. And the universe actually apparently escaped unscratched from that moment, which is the most important thing. But I tell you the story because this week's Torah portion of Terumah actually tells us of how the Bnei Israel, the children of Israel, were commanded by God to build a tabernacle in the wilderness. And the tabernacle was really our central place of meeting while we were nomadic. It was a portable temple. And we get all of the instructions this week, together with gold, silver, copper, skins, threads, precious stones. We are instructed how to put it together. And it's really an industrious task. The most remarkable thing in this Torah portion, though, comes from a statement that God makes to Moses. Because at one point, right, we're all wondering, why do we have to build this? I mean, we were just slaves in Egypt. Now we're free, and you want us to build this thing? It's really elaborate. I mean, who's going to do it? But suddenly God says, and you will make me a sanctuary, and I will dwell among them. Which is really an unusual line. Because it doesn't say, Beshachanti betocho. It doesn't say, you will make me a sanctuary that I will dwell in it. It says, you should build me a sanctuary that I will dwell amongst you, amongst them. So, completely in a different direction than the Greek Orthodox Church, where they had marked the center of the universe and you couldn't touch anything and you couldn't stumble with anything. The God of Israel wants to inhabit a world where he's not really inhabiting a space in a specific house of worship, but he wants to dwell amongst us. He wants to be with us, which is a remarkable thing if you think about it. Because, of course, in the temple we had the Holy of Holies and the presence of God descended there, but still we believe that God lives amongst us. So it's a tremendously
important theological difference with other religions. We have a God that not only does go everywhere with us, but he lives anywhere that we live. Now, it's important to understand what that means. Does it mean that I can actually see God wherever I go? Well, it means rather that you can sense the presence of God wherever you go and wherever there's a community and wherever we stand strong and united as Jews. That's when we're going to feel the presence of God. As a matter of fact, the rabbis tell us that beyond the materials and beyond the building of the tabernacle, it is the enterprise of building of community that ultimately brings God to dwell amongst us. Last week, we were all watching these grueling scenes from Israel. You know, the funeral of the Bibas family, 2 babies and their mother. And although we were concentrated in the tragedy, there was something remarkable that happened. Hundreds of thousands of Israelis lined the streets and the roads of Israel for hundreds of miles, waving Israeli flags and orange flags to bid farewell to this mother and her 2 children. And if you ever wondered, what does it mean that God dwells amongst us? That was a really powerful example of what it means. It means that the presence of God is not something that's automatic. It's something that we bring into the world. If we are not worthy of God's presence, God will not descend and dwell amongst us. But if you looked at those images, I really believe that God was there. He was there crying with us, holding hands with us, and really dwelling amongst us, which is the most important lesson that we can take from this Torah portion. You know, for hundreds of years, we have questioned the idea that last week we read Parshat Mishpatim, which comes right after Yitro. It's all about law and commandments. And then next week we'll read Parshat Kitisa, the golden calf. And right in between is this Parsha, completely misplaced, talking about the building of the tabernacle. It should come afterwards. But the rabbis actually have a very important explanation. First of all, they say there is no early or late in the Torah. So the time in the Torah is completely circular. It's not linear. But most important, what we need to remember is without the presence of God in the world, the laws that we observe and the mitzvot that we perform have absolutely no value. Because in essence, the reason why we perform them is to bring God's presence into the world. In other religions, people try to bring the will of God and to submit people to the will of God. We don't do that. We want to bring God's presence by actually acting in the way in which God would want us to act. So, dear friends, when we're called upon building our community, being counted, today Shabbat Shkalim, we are going to actually experience this Shabbat, tomorrow morning, a liturgical rarity. We're going to pull 3 Torah scrolls out of the Torah, out of the Ark. Rosh Chodesh, Shabbat, and Parashat Terumah. Shabbat Shkalim, I mean. Shabbat Shkalim commemorates the census that we will read about next week in Kitisa. I know it's confusing, but it's the first of the special Torah portions that we read before Pesach. Reminding us that if we want to be counted, we have to be part of the community of Israel. We cannot be Jews in a vacuum. And only when we're not Jews living in a vacuum will God ultimately descend into the world and dwell amongst us. Shabbat Shalom, Meurach. Let us please rise. We continue on page 73 with Shalom Aleichem. Shalom Aleichem,
Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Melech, Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech, Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech, Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzidchem l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech, Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Abraham Guzman, our bar mitzvah for the Shabbat. You ready, Abe? We'd like to invite him up to the bima to lead us in Kiddush together with his parents, Esther and Ryan. Please come up with us at this time. And we'd like to invite all the children that are with us tonight to please come up to the bima to stand here with Abraham as he recites Kiddush. You're good. Yeah, you can handle this. Remember, Abe, you've been preparing for this role for 13 years. Okay? It's not complicated. You can the whole thing, yeah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafein. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho b'ahava u'ratzon hinhilanu Zikaron lema'aseh v'reshit Ki hu yom tehila lemikrae kodesh Zecher litziat Mitzrayim Ki vanu b'harta Ve'otanu kidashta Mikol ha'amim V'shabbat kodshecha Ve'ahava u'ratzon Hinhaltanu Baruch atah Adonai Mekadesh HaShabbat Amen. Okay. It's not tequila, eh? It's just like wine. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. I got this there. Really? Yeah. But before you eat that enormous piece of challah, I have a special gift for you on behalf of our congregation, Abraham. It says here, a tree will be planted in honor of Abraham Guzman, Mazel Tov, Temple of Shalom. It's going to be planted in Israel for you on occasion of your bar mitzvah. And may you be privileged enough to visit your tree one of the days in Israel. And when you go, just take DJ and I with you. Okay? Mazel Tov, Abe. Thank you. Many, many, many years of joy. We'll see you tomorrow, bright and shine. Ready to read from the Torah? Yeah. Okay, very good. Let us remain standing. We continue with Adon Olam, page 56. Aleinu. Aleinu. Aleinu l'shabeach l'Adon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כהרצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו ככם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים,
HaKadosh Baruch Hu Shenati Shemayim ve'yosed haaretz. Kagatu b'toratecha Adonai yimloch le'olam va'ed v'nemar v'haya Adonai l'melech al kol haaretz bayom hahu yihye Adonai echad u'shemo Please be seated. The following is a list of your sites at Temple Bet Shalom for next week. Sina Bernstein, Irving Braverman, Frank Brown, Jean Kaplan, Sidney Chaplin, Gerald Cheese, Bernard Koblenz, Andrew DeVore, Yehuda Donitz, Esther Shkenazi, Dr. Jay Feldman, Barbara Fields, Erwin Fine, Pearl Feinberg, Robert Frost, Miriam Gismuth, Joseph Goldberg, Norma Golden, Herschel Goldfarb, Ruth Goldfarb, Nestor Goldman, Mac Goldstein, Harry Gordon, Abraham Gordon, Rebecca Gordon, Martin Hager, Samuel Ralph Hirschfeld, Maurice Horwitz, Harriet Jackler, Joseph Jaffe, Leslie Jordan, Larry Katz, Miriam Katzoff, Charles Kessler, Emmanuel Colwyn, Michael Landau, Lillian Lanton, Selma Levitt, Myron Lewis, David Loban, Ruth Lubitz, Louis Mack, Louis Malin, Audrey Merkin, Arnold Moses, Kenneth Nadell, Martin Oggins, Jack Sohana, Ruth Punter, Gertrude Riener, Uriah Philip Rody, Maurice Rosenthal, Vera Rosenthal, Sidney Schiffman, Lillian Shakin, Sam Silbert, Evelyn Shirley Silver, Sally Slotnick, Benjamin Michael Solomon, Clara Stearns, Ethel Stewart, Elizabeth Stoller, Harry Toporek, Max Waltzman, Jacob Weeman, Moshe Israel Weinapol, Ella Weinberg, Herman Wiener, Bernard Weisenberg, Jack Weisenberg, Harry Wiederhorn, Alfred Windsor, Herman Youngman, Jackie Shayani Seltzer, and Louis Zinoff. Mourners and those serving your side, please rise for the Mourners Kaddish, page 58. Itgadal ve'itgadash shemei Rabbah, be'alma dibra chirutei ve'yamlich malchutei, b'chayechon uvyomechon ub'chaye dechol bet Israel, ba'agala u'bizman kari ve'imru amen. Yehei shmei Rabbah meborach l'olam u'lamei almaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירם בעולמה ואמרו אמן יהא שלם הרב אמין שמיה בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. I'd like to call upon Carrie Seidman, President of our Women's League, for the announcements. Shabbat Shalom. So join us tomorrow morning at 9 a.m. when Abraham Guzman will be called to the Torah. Morning Minyan is a time for reflection, gratitude, and connection. Join us on Sunday at 9 a.m. and Monday through Friday at 7:30 a.m. Stay afterward for a delicious bagel, abundant pastries, great conversation, and a welcoming community. Sunday Religious School continues its Putting Life to Life Cycle series with the second session on addressing the sensitive topic of loss and grief. Monday morning, Women's League is having their Rosh Chodesh event, Monday evening at 7 o'clock at Ellen's house. On Friday, March 7th, join us at a Shabbat dinner featuring a speaker from the FIDF who will speak on interrogating October 7th terrorists, a day in the life of the Shin Bet.
on Friday, and Who Are You Really? Investigator X during services on Saturday, and the Most Ethical Army on Earth at Kiddush. Purim begins with the USY Purim Carnival on Sunday, March 9th, jump houses, games, raffles, and a kosher barbecue. On Thursday, March 13th, TBS presents Despicable Megillah. Come join TBS as we thwart the takeover by Gru and the Minions. Costumes, hamantashen, and variety of beverages await you as we boo and cheer through the night. On Tuesday, March 11th, TBS will participate in Everyone Has a Name. Join the Jewish community of Las Vegas as we dedicate headstones for indigent Jews interred at Woodlawn Cemetery. We have so much to offer here at TBS. Adult Hebrew reading class begins on March 11th, Radical Torah this coming Monday, and an ongoing Intro to Judaism class. The March 2025 Mitzvah Core deadline is February 26th. This initiative honors life cycle moments, both celebrations and memorials that shape our community. After tonight's service, join us in the large social hall for Oneg. Tonight's Oneg is sponsored by the Guzmans in celebration of Abraham becoming a bar mitzvah. If you're visiting or new, look for the azure blue tablecloth. A board member will greet you personally. Know someone in need, whether hospitalized at home or in a nursing home? Please notify the temple office. We can offer care and support, and Shabbat Shalom. Okay. Ready, DJ? Okay. We're going to conclude our service on page 211 with Elon Olam, followed by our special blessing. Adon Olam, Adon Olam, Hashem Alach, B'terem Kol Yitzeh Nivra, Ein Asa V'hefso Kol, Zay Melech Shemo Nikra, Ve'acharei Kidvot HaKol, Levado Yimlok Nora, Ve'hu Haya, Ve'hu Hoveh, Ve'hu Yeh, Ve'hu B'tifara. Adon Olam Asher Malach V'terem Kol Yitzeh Nivra, Ein Asa V'hefsa Kol Ezai Melech Shemo Nikra, Ve'acharei Kitlot HaKol, Levado Yimlok Nora, Ve'hu Haya, Ve'hu Hoveh, Ve'hu Yeh B'tifara. Adon Olam Asher Malach V'terem Kol Yitzeh Nivra, Ein Asa V'hefsa Kol Ezai Melech Shemo Nikra, Ve'acharei Kitlot HaKol, Levado Yimlok Nora, Ve'hu Haya, Ve'hu Hoveh, B'tifara. Ve'hu Hoveh B'tifara, Ve'hu Echad Ve'en Sheni, L'chamshir Lo Ve'akbira, Li Reshit Ve'li Tachlit, V'lo Ha'oz Ve'hamizrah, Ve'hu Eli Ve'chai Goali, Tzor Chevli Beitzara, Ve'hu Nisi Umanos Li, Menat Kosi Ve'yom Ekra, Be'ado Avki Rugi V'yeti Shan, Be'ahira Ve'him Rugi Adonai li velo hira. Adon Olam
Hashem alach b'terem kol etzeh nivra Eit nasa v'hefsa kol azay melech shemo nikra Yacharei kivlot hakol Levado yimlok nora vehu haya vehu hove vehu yeh v'tifara Don olam Hashem alach b'terem kol etzeh nivra Eit nasa v'hefsa kol azay melech shemo nikra Yacharei kivlot hakol Levado yimlok nora vehu haya vehu hove v'tifara vehu haya vehu hove v'tifara Yevorechecha Adonai v'yishmerecha Ya'er Adonai banav eilecha v'chunecha Yisa Adonai banav eilecha v'yasem lecha shalom Yevorechecha Adonai v'yishmerecha Adonai yos lemo iten, Adonai yevarech et amo b'shalom, Shabbat shalom u'mevorach. Od yevo shalom aleinu, Od yevo shalom aleinu, Od yevo shalom aleinu, al kulam. Od yevo shalom aleinu, Od yevo shalom aleinu, Od yevo shalom aleinu, ve'al kulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, shalom. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, shalom. Od yevo shalom aleinu, Od yevo shalom aleinu, Od yevo shalom aleinu ve'al kulam. Od yevo shalom aleinu, Od yevo shalom aleinu, Od yevo shalom aleinu ve'al kulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, shalom. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, shalom. Od yevo shalom aleinu, Od yevo shalom aleinu, Od yevo shalom aleinu ve'al kulam. Od yevo shalom aleinu, Od yevo shalom aleinu, Od yevo shalom aleinu ve'al kulam.